Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallava Girevaradari Jaya Gopi Janavallava Girevaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavallava Girevaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gora Hare Bal Hare Bal Hare Bal Hare Bal Jayamnitilla Pravishnu Vishwapada Paramahansa Parivrājakas Shrutashruta Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki Jayamnitilla Pravishnu Vishwapada Paramahansa Parivrājakas Shrutashruta Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Swami Prabhupada ki Anantapuri Vaishnava Vrinda ki Namācakṣva Srila Dastakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री सदा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंडदा कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगा माया की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की पृष्ठ जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन मथुरा धाम की समेत भक्तवृंद की उधर हरिनाम संकीर्तन की श्रील पोपार्ट ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to somebody devotees Hare Krishna, all glories to somebody devotees Hare Krishna, all glories to somebody devotees Hare Krishna, all glories to Shri Guru Gauranga, all glories to Purport ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatmirandasya Jnananjana Shalakaya Shukshuralmitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna pṛṣṭaḥ Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paśratya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satpala Sarva Siddhanta Ratnaidya Sarva Lokaika Drikpada Sarva Bhagavato Purāṇa Śrīmad Bhagavato Prabhu Kalidvanta Ditādita Sri Krishna Parivatita Paramananda Pāṭāya Pravasyaksharāyate Sarvada Sarva Sevāya Sri Krishnaya Namastame Madakabandhu Madsangin Madguru Man Mahadana Mandistaraka Madbhagya Madananda Namastute Asado Sarvadāyi Noti Nityachut Karo Anamungja Kadachin Mam Premna Ritkandispuraha
Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatkilashanashaya Govindayo Namo Namaha Krishna Dila Bhagavata Vibhu Sarvashaya Patishloke Patyaksha Nanatakaya. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Text number 13. Tat sarvaṁ samācakṣva pṛṣṭayat iha kiñcana manye tvām viṣaye vācām snātam anyatra chāndasāt. Tat sarvaṁ samācakṣva pṛṣṭayat iha kiñcana manye tvām viṣaye vācām snātam anyatra chāndasāt. Snātam anyatra chāndasāt. Tat sarvaṁ samācakṣva The O has to remove. O has to remove. Snātam anyatra chāndasāt. Tasarvam na samācakṣva pṛṣṭayat yaha kiñcana manye tam viṣaye vācām snātam anyatra chāndasāt. What meaning? Tat, that, sarvam, all, naha, unto us, samācakṣva, clearly explain, pṛṣṭaḥ, questioned, yat yaha, herein, kiñcana, all that, manye, we think, tvām, you, viṣaye, in all subjects, vācām, meaning of words, snātam, fully acquainted, anyatra, except, chāndasāt, portion of the Vedas. Translation and purport by His Divine Grace S.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki. We know that you are expert in the meaning of all the subjects except some portion of the Vedas. And thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. Purport: the difference between Vedas and the Purāṇas is like between the brāhmaṇas and the parivrājakas. The brāhmaṇas are meant to administer some fruitive sacrifices mentioned in the Vedas, but the parivrājakācāryas or learned preacher are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all. As such, the parivrājakācāryas are not always expert in pronouncing the Vedic mantras, which are practiced systematically by accent and meter by the brāhmaṇas who are meant for administering Vedic rites. Yet, it should not be considered that the brāhmaṇas are more important than the itinerant preacher. They are one and different simultaneously because they are meant for the same and in different ways. There is no difference also between the Vedic mantras and what is explained in the Purāṇas and Itihāsas. According to Srila Sukadeva Goswami, it is mentioned in the Madhyanandina Shruti that all the Vedas, namely Sama, Atharva, Rig, Yajur, Purāṇas, Itihāsa, Upanishad, etc., are emanation from the breathing of the Supreme Being. The only difference is that Vedic mantras are mostly begun with pranama onkara, and it requires some training to practice the metric pronunciation of the Vedic mantras.
But that doesn't mean that Srimad Bhagavatam is of less important than the Vedic mantras. On the contrary, it is the ripened fruit of all the Vedas, as stated before. Besides that, the most perfectly liberated soul, Srila Sukadeva Goswami, is absorbed in the studies of the Bhagavatam. Although he is already self-realized, Srila Suta Goswami is following his footsteps, and therefore his position is not less important because he was not expert in chanting Vedic mantras with metric pronunciation, which depends more on practice than actual realization. Realization is more important than parrot-like chanting. Excuse me. So this is the continuation from the previous verse. In this verse it is saying that this Sonaka Rishi is saying to Suta Goswami that, please, whatever question we have asked you, please answer all of our question. தயவு செய்து விடையளியுங்கள் என்று. More sound. Okay. So, but here's something very interesting. Interesting is that yesterday you explain only that things which are not in the Vedas, because you are not qualified for the Vedas. அவர்கள் கூறுகிறார்கள், வேதங்களில் இல்லாதவற்றை நீங்கள் விளக்குங்கள், ஏனென்றால் வேதங்களை விளக்க உங்களுக்கு தகுதி இல்லை என்று. This what is it? Snātam anyatra chāndasāt. You explain everything except the Vedas. அது என்னது? வேதங்களை தவிர்த்து அனைத்தையும் நீங்கள் விளக்குங்கள். So question is that why Suta Goswami is not qualified for the Vedas? What is his problem? கேள்வி என்னவென்றால், சூத கோஸ்வாமி ஏன் வேதங்களை விளக்க தகுதி இல்லாதவராக கருதப்பட்டார்? அவரிடம் இருக்கும் பிரச்சனை என்ன? So Veda is for whom? There are 4 castes we have. வேதங்கள் யாருக்கானது? Brāhmaṇa, Kshatriya, Vaishya, Sudra. So Veda is for the 3 castes. Means Brāhmaṇa, Kshatriya, Vaishya. These 3 caste people can study the Vedas. But Suta Goswami, he is Shudra. வேதங்கள் யார் குறித்தானது? 4 வர்ணங்கள் இருக்கிறது. பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர். இந்த பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய இந்த 3 வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்கள் வேதங்களை படிக்க தகுதியானவர்கள். ஆனால் இங்கே சூத கோஸ்வாமியோ சூத்ர வர்ணத்தை சேர்ந்தவர். So what about us? நம்மை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? அரே சூத்ர பிராமணா. Shudra Brahmana. What is mentioned in Vedas? Janmana jayate Shudra samskara dija uchpate. By birth, everyone is Shudra. By samskara, one become Brahmana. So, but how many of you did samskara? Nobody. So that means what? We are all Shudra, means we are the same category of Suta Goswami. பிறப்பின் அடிப்படையில் அனைவரும் சூத்திரர்கள், சம்ஸ்காரங்கள் அடிப்படையில் ஒருவர் பிராமணராக ஆகலாம். இங்கே எத்தனை பேர் சம்ஸ்காரங்கள் செய்துள்ளோம்? யாருமே இல்லை. எனவே நாம் அனைவரும் சூத கோஸ்வாமி இருந்த அதே நிலையில் தான் இருக்கிறோம். So as Suta Goswami is not qualified to study the Vedas, are you qualified to study the Vedas? No, nobody is qualified. சூத கோஸ்வாமிக்கு வேதங்களை படிக்க தகுதி இல்லை. அப்படி இருக்கையில் நமக்கு வேதங்களை படிக்க தகுதி இருக்கிறதா? யாருக்கும் தகுதி இல்லை. So that means we are missing something if we don't study the Vedas. That is the conclusion, correct? Because ultimately one should study the Vedas if one want to know the absolute truth. பூர்ண உண்மையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருவர் வேதங்களை அணுக வேண்டும். எனவே வேதங்களை நாம் படிக்காமல் இருந்தால் நாம் ஏதேனும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தவற விடுகிறோம். So that means by not studying the Vedas, simply by studying something else, we are losing something.
அதன் பொருள் வேதங்களை படிக்காமல் வேறு ஏதேனும் ஒன்றை படிப்பதன் மூலமாக நாம் ஏதோ ஒன்றை இழக்கிறோம். It is something like that, or we are getting whatever is there in the Vedas by studying something else. அப்படி ஏதேனும் இருக்கிறதா? வேதங்களில் இருக்கும் அனைத்தையும் வேறு ஏதோ ஒன்றை படித்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Answer is no. We are also getting same thing இதற்கான by not studying the Vedas. இதற்கான விடை இல்லை. வேதங்களை படித்தால் என்ன கிடைக்குமோ அதே விஷயத்தை தான் Srila Goswami quoted to support this statement. He said that avamba are asya mahato bhutaisya nishvasitam atat yat rigveda yajurveda atharveda atangrirasa itihasa puranam vidya upanishadam is from Bihad Aranyaka Upanishad. Is saying that Vedas, Upanishad, Itihasa, Purāṇa, all are coming from the, all are like a breathing of the Lord. Nishvasita means breathing. பிருகத் ஆரண்யக்க புராணத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இவை அனைத்தும் பகவானின் சுவாசம் போன்றது என்று. So if you see the breathing, there is some portion is important in the breathing, or some portion is not important in breathing. Is it like this? No. Breathing means is all are breathing only, all are important. சுவாசத்தில் ஒரு பகுதி முக்கியமானது, ஒரு பகுதி முக்கியம் இல்லாதது என்று குறிப்பிட முடியுமா? சுவாசம் என்றாலே அதில் அனைத்துமே முக்கியமானதுதான். And whatever Vedas says, because it is coming from the same source, same thing Purāṇa says, same thing Itihasa says, and same thing Upanishad says. So that means all the Vedas, Upanishad, Purāṇas, Itihasas, and conclusion is one absolute truth. அனைத்துமே ஒரே மூலத்திடமிருந்து தோன்றும் காரணத்தினால் வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், உபனிஷத்துகள் அனைத்துமே ஒரே விஷயத்தை தான் எடுத்துரைக்கிறது. அனைத்தின் இறுதியான முடிவும் ஒன்றுதான், பூரண உண்மை. And to support this, given one pramana, that how to support this, that all Vedas, Upanishad, Purāṇas, Upanishad, Itihasa, Ramayana, all are one, all are same, and conclude the same. How to understand this? இந்த வேதங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள் இவை அனைத்தின் முடிவும் ஒன்றுதான், அனைத்தும் ஒரே விஷயத்தை தான் விளக்குகிறது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? இதற்குத்தான் பிரமாணங்கள் உள்ளது. So there is one yajna called Brahma Yajna. When we do that yajna, the brāhmaṇas recite mantra from Purāṇas, Itihasas, Vedas and Upanishad. Means that for that yajna, the mantra is chanted from the different scriptures. பிரம்ம யஜ்யம் என்ற யஜ்யம் இருக்கிறது. அந்த யஜ்யம் செய்கையில் பிராமணர்கள் வேதங்கள், உபனிஷத்துகள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள் அனைத்திலிருந்தும் மந்திரங்களை உச்சரிப்பார்கள். இதன் பொருள் இந்த யஜ்யத்திற்கான மந்திரம் பலவிதமான சாஸ்திரங்களிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. So all are given same value. It's not that the mantra from the Purāṇas or Itihasas is less value, and mantra from Vedas means Brahmana. There is in Vedas there is a Brahmana Samhita, Upanishad, and these are there. So it's not that only these Brahmanas mantras are important and these Purāṇa mantras and Samhita mantras are not important. So all are same category and because used for the same purpose. இதன் பொருள் அனைத்து மந்திரங்களுக்கும் ஒரே மதிப்பு தான் வழங்கப்படுகிறது. வேத மந்திரங்கள், புராண மந்திரங்களுக்கு என்று உயர்ந்த மதிப்பு, மற்ற மந்திரங்களுக்கு தாழ்ந்த மதிப்பு என்ற பொறுப்பு என்று பொருளாகாது. மாறாக அனைத்து மந்திரங்களும் ஒரே நோக்கத்திற்காக செயல்படும் காரணத்தினால் அனைத்து மந்திரங்களுக்கும் சமமான மதிப்பு தான் வழங்கப்படுகிறது. As source is same, mantra also, the effect of the mantra also same. இந்த மந்திரங்களின் மூலம் ஒன்றுதான், அந்த மந்திரங்களினால் அடையும் பலனும் ஒன்றுதான். That's why in Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, third verse, what said? Said Nigama Kalpa Tarur Golita Phalam. Try to understand. Nigama Kalpa Taru. Nigama means Vedic scriptures are like a
What? Kalpataru. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்தில் நிகம கல்பத்தரு என்ற பதத்தில் நிகமம் என்றால் வேத சாஸ்திரங்கள், வேத சாஸ்திரங்கள் ஒரு கல்பவிருட்ச மரம் போன்றது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So here, no, Prabhu, no. Nigama means it include all the Vedic literatures, not only the Vedas. All scriptures, the combination of the, when we take all the scriptures, then it becomes Kalpataru. அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் ஒன்றாக இணைத்தோம் என்றால் அது கல்பத்தரு என்று அழைக்கப்படுகிறது. So it's not said only that only 4 Vedas are Kalpataru. All the scriptures are called Kalpataru. 4 வேதங்கள் மட்டும் கல்பத்தரு என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள கூடாது. அனைத்து சாஸ்திரங்களுமே கல்பத்தரு தான். So why it is called Kalpataru? Because there are different branches of the Vedas, Upanishads and Purāṇas. It satisfies the desire of the conditioned soul. ஏன் அது கல்பத்தரு என்று அழைக்கப்படுகிறது? இந்த வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், புராணங்களில் பல்வேறு கிளைகள் இருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு விதமான ஆத்மாக்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. So one can approach the Kalpataru with different desires, and Kalpataru satisfies the desires. பலவிதமான ஆசைகளோடு ஒருவர் கல்பத்தருவை அணுகலாம். அந்த கல்பத்தருவானது அதை அணுகும் நபரின் ஆசைகளை நிறைவேற்றும். So that's why all the scriptures are absolute in nature and it has a different purpose. இதனால் தான் அனைத்து சாஸ்திரங்களும் இயல்பிலேயே பூர்ணமானது, ஆனால் அதன் நோக்கங்கள் வெவ்வேறானது. And now question is that what about the Bhagavatam? Bhagavatam also come under this Kalpataru or different? இங்கே கேள்வி என்னவென்றால் பாகவதத்தின் நிலை என்ன? பாகவதமும் இந்த கல்பத்தரு என்ற தலைப்பின் கீழ் வருகிறதா அல்லது மாறுபட்டதா? How many of you agree that Bhagavatam also come under same category? Raise your hand. பாகவதமும் அதே வகையின் கீழ் தான் வருகிறது என்பதில் எத்தனை பேர் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? கைகளை உயர்த்தலாம். There is a difference. What is the difference? Nigama kalpatra golita phalam. It's not that I already said that all the scriptures are like a kalpataru and Bhagavatam is like a the fruits of the kalpataru. It's not the same thing. There's a difference. இங்கே ஒரு வேறுபாடு உள்ளது. அனைத்து சாஸ்திரங்களும் கல்பத்தரு போன்றது, ஆனால் இந்த பாகவதம் என்பது அந்த கல்பத்தருவினால் கிடைக்கும் பழத்தை போன்றது. எனவே இந்த வகையில் இங்கே ஒரு வேறுபாடு உள்ளது. So it's like a tree is there. If there is no fruits in the tree, then what will happen? If cow is there, if cow doesn't give milk, then what will you do with the cow? Will you keep the cow or you will sell it? மரம் இருக்கிறது, மரத்தில் பழங்கள் இல்லாவிட்டால் நாம் என்ன செய்வோம்? பசு இருக்கிறது, பசு நமக்கு பால் தராவிட்டால் நாம் அந்த பசுவை பராமரிப்போமா? நிச்சயமாக இல்லை, அந்த பசுவை விற்று விடுவோம். So Vedic tree is there, but how will you release the what will you release from the Vedic tree? வேதம் என்ற மரம் இருக்கிறது, ஆனால் அந்த வேதம் என்ற மரத்திடமிருந்து எதை நீங்கள் சுவைப்பீர்கள்? So relishing means when one want to relish, they have to release the Srimad Bhagavatam. That is the Golita Phalam, means there is a mature fruit of the that Vedic literatures. ஒருவர் சுவைக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுவைக்க வேண்டும். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வேத சாஸ்திரங்களின் பழுத்த பழம் போன்ற ஒன்றாகும். So that's why what is Bhagavad said that sarva veda itihasanam saram saram samudritam. Means what is Bhagavatam? It's like a essence of sarva veda, all the Vedas, itihasa and Purāṇam. So that's why there is a difference between Bhagavatam and Vedas, itihasa and Purāṇa. பாகவதம் என்பது வேதங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள் அனைத்தின் சாரமாகும். இதன் காரணமாகத்தான் பாகவதத்திற்கும் வேதங்கள், இதிகாசங்கள் மற்றும் புராணங்களுக்கும் ஒரு வேறுபாடு உள்ளது. So how many Bhagavatam we have? நம்மிடம் எத்தனை பாகவதம் உள்ளது? Yes, how many Bhagavatam we have? 1 or 2?
How many Bhagavatam we have? One or two? Two. Which one? What is the name? Huh? No. I'm asking something else. Actually, there are two Bhagavatams. That, see, it is mentioned in the Bhagavatam itself. That one Bhagavatam which come under 18 Purāṇas. And another Bhagavatam which is Vyasa written after getting instruction from Narada Muni. So there are how many Bhagavatam? Two Bhagavatams. I'm not saying here that Bhagavatam which come under 18 Purāṇas. I'm saying that Bhagavatam which comes after 18 Purāṇas. That is Sukha. இரண்டு பாகவதங்கள் இருக்கிறது. 18 புராணங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு பாகவதம் வருகிறது. வேதவியாசர் நாரத முனிவரிடமிருந்து உபதேசங்களை பெற்ற பிறகு ஒரு பாகவத்தை எழுதினார். இந்த இரண்டு பாகவதங்கள் இங்கே இருக்கிறது. நான் இங்கே பேசுவது அந்த 18 புராணங்களின் கீழ் வரும் பாகவதத்தை பற்றி அல்ல. நாரத முனிவர் உபதேசம் அளித்து எழுதப்பட்ட சுவையான பாகவத்தை பற்றி தான் இப்பொழுது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். So then, what is this Bhagavatam? What Sukadeva Goswami said? That is said by Vyasa. He said that Yasvana Bhavam Okila Shruti Saramekam. What is this? Okila Shruti Saramekam means it is the essence for all the Shruti. அகில ஸ்ருதி சாரமேக்கம், அதாவது பாகவதம் தான் அனைத்து வகையான ஸ்ருதிகளின் சாராம்சம். And he said Adhyatma Deepam Atiti Shatam Tam Andam. Normally everyone is anda, means what? Blind. And when someone is blind, someone cannot see, what do we need? We need torchlight. And what kind of torchlight we need? Adhyatma Deepam. Transcendental torchlight we need. And Bhagavatam is that transcendental torchlight. பொதுவாக அனைவரும் குருடர்களாக செயல்படுகிறார்கள். குருடராக கண் பார்வை தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவை? ஒரு மின் விளக்கு தேவை. அந்த மின் விளக்கு, உன்னதமான மின் விளக்கு தான் பாகவதம் ஆகும். And for whom this torchlight? Otiti Shatam. Those who like to cross this material ocean, for them it is like a torchlight. They can see how to cross this with this torchlight. யாருக்கெல்லாம் இந்த மின் விளக்கு பயன்படும், யாரெல்லாம் இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை கடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பாகவதம் என்ற மின் விளக்கு பயன்படும். அதை பயன்படுத்தி அவர்களால் சரியாக பார்க்க முடியும். And also it is said that samsaranyaham karunaya purana guyam. That's very important. It is that this Purana is not like other Purana. It's a guyam. It's very confidential. Not that everyone can access this Purana. Only some particular people can access this. இந்த புராணம், பாகவத புராணமானது மற்ற புராணங்களை போன்றதல்ல. இது மிக மிக ரகசியமான புராணமாகும். அனைவராலும் இதை அணுக முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களால் மட்டும்தான் இந்த பாகவத புராணத்தை அணுக முடியும். So that's why how to understand this, that it is a very confidential Puranas that we see from Vyasadeva again. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? இது மிக மிக ரகசியமான புராணம், வியாசதேவரிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. Vyasadeva had many disciples and he has given this Bhagavatam to his own son. Why he has given this Bhagavatam to his own son, not the others? வியாசதேவருக்கு பல சீடர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் இந்த பாகவதத்தை அவர் தன்னுடைய சொந்த மகனிடம் ஒப்படைத்தார். அவர் ஏன் இந்த பாகவதத்தை மற்ற சீடர்களிடம் ஒப்படைக்காமல் தன்னுடைய சொந்த மகனிடம் ஒப்படைத்தார்? So Vyasadeva itself, he himself said this. He said that Tadaham Gramai Aso Suta Atmavatam Varam. Means what? Vyasadeva made Sukadeva Goswami to study Srimad Bhagavatam. Why? Sutam Atmavatam. Atmavatam means that his son is very dear to him. Then when someone is very dear, what will you give him? You will give the best fruit or you will give that normal fruits? What will you give? வியாசதேவரே பாகவதத்தை தன்னுடைய மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்கி இருக்கிறார். அவர் ஏன் இவ்விதமாக செய்தார்?
நமக்கு ஒருவர் மிக பிரியமானவராக இருந்தால் நாம் அவருக்கு மிக சிறந்ததை தான் வழங்குவோம். அதே போல்தான் இங்கே தன்னுடைய மகன் அவருக்கு மிக மிக பிரியமானவர். அதன் காரணமாக தான் மிக சிறப்பான சாஸ்திரமாகிய பாகவதத்தை அவர் தன்னுடைய மகனுக்கு வழங்கினார். Vyasadeva had many fruits. He has many fruits. What are the fruits? Veda, Upanishad, Purāṇa, everyone he has. But he has given best fruit to his own son. That is Srimad Bhagavatam. வியாசதேவரிடம் பல பழங்கள் இருந்தது, அதாவது வேதங்கள், உபனிஷத்துகள், புராணங்கள் என்று. ஆனால் தன்னுடைய மகனுக்கு அவர் மிக சிறந்த பழமாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வழங்கியுள்ளார். And also Sukadeva Goswami also qualified for this. There's a Suta Atma Varam, means Sukadeva Goswami is completely self-realized and he doesn't have any motive, material motive, only one motive. He wants to understand the absolute truth. சுகுதேவ கோஸ்வாமியும் இதற்கு முழு தகுதி வாய்ந்தவர். அவரிடம் எந்த பௌதிகமான ஆசைகளும் இல்லை. அவர் தன்னை உணர்ந்த ஒருவர். அவரிடம் எந்த சுயநல எண்ணங்களும் நோக்கங்களும் இல்லை. ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் அவர் மனதில் இருந்தது, அதாவது பூரண உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Jiva Goswami again he is saying that how Bhagavatam is not different from Vedas, Upanishad, Purāṇas, and he is giving one nice example for this. வேதங்கள், உபனிஷத்துகள், புராணங்களுக்கும் பாகவதத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். இதை ஒரு சிறப்பான உதாரணம் மூலம் அவர் விளக்குகிறார். So he is quoting one shloka. First let me ask, what is the fruits of the Vedas, Upanishad, Purāṇas, Ramayana, Mahabharata? Anybody knows what is the fruits? அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுகிறார், அதை பிறகு பார்ப்போம். முதலில் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள். வேதங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், உபனிஷத்துகள், ராமாயண, மகாபாரதம், இதுவை அனைத்தின் சிறப்பான பழம் அல்லது சாரம் என்ன? Anybody knows what is the fruits? One is to understand the Supreme Lord. Anybody? Devotional service. Anybody? What is the transcendental fruits of the Vedas, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, and all the Purāṇas? What is the fruits? Mataji, anybody? Krishna Prema. Yes. That now I am quoting one verse. Madhura Madhurametan Mangala Mangalanam Sakala Nigamavalli Sat Phalam Sit Swarupam. Sakala Nigamavalli means what? Sakala Nigama means what? All the Vedic literatures. And what is the fruits? Sakala Sat Phalam. It is the transcendental fruits. Sakrit api parikitam shraddhe heleva. Satkit parikitam shraddhe heleva. Brigabara naramatram tarat Krishna Nama is the main. Means the transcendental fruits of all the Vedic literatures is what? Krishna Nama. அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் உன்னதமான பழம் போன்றது எது? கிருஷ்ணரின் நாமம். So the purpose of studying everything what? Only to get the Krishna Nama. இந்த அனைத்தையும் படிப்பதற்குண்டான நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரின் நாமத்தை பெறுவது. Now question again. Anybody can chant Krishna Nama? Or only these can chant Krishna Nama? Which one? அடுத்தது ஒரு கேள்வி எழலாம். அனைவரும் கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிக்கலாமா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வகையினர் மட்டும் நாமத்தை ஜபிக்கலாமா? Because it is a transcendental fruits, correct? Of Veda, Upanishad, Purāṇa and everything. So anybody can chant Krishna Nama. Similarly, and what is the purpose of Vedas? To chant Krishna Nama. And what is the purpose of Upanishad? Krishna Nama. As everybody can chant Krishna Nama, so by chanting, by studying Purāṇa also, they get the same result of Krishna Nama. வேதங்களின் நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரின் நாமத்தை வழங்குவது. இதிகாசங்களின் நோக்கம் என்ன? கிருஷ்ணரின் நாமத்தை வழங்குவது. எனவே அனைவரும் கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிக்கலாம். எனவே புராணங்கள், வேதங்கள் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய இலக்கு கிருஷ்ணரின் நாமம் தான். So what they are getting by studying Purāṇas, Itihasas, Ramayana, Mahabharata, Vedas, and simply if you want to study the Srimad Bhagavatam, he also get the same thing, that is Krishna Nama. So ultimate, what is our ultimate purpose?
Krishna Nama. What is the ultimate purpose? Same Krishna Nama. So what makes difference? வேதங்கள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணநாமம் தான். பாகவதத்தை படித்து அதன் மூலமாக ஒருவர் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணநாமம் தான். எனவே இறுதியாக இரண்டு வகையினரும் கிருஷ்ணநாமத்தை தான் இறுதி இலக்காக அடைகிறார்கள். இதில் என்ன வித்தியாசம் உள்ளது? So what Suta Goswami was not getting by studying the Vedas, he is getting more than that by studying the Purāṇas. That's why it is said that snātam anyatra. You are not qualified for the Vedas, but you are qualified for Bhagavatam, and you will get more than that. வேதங்களை படிப்பதால் சுதே கோஸ்வாமிக்கு என்ன கிடைக்கவில்லையோ அதை விட அதிகமான பயன்களை புராணங்கள் படிப்பதன் மூலமாக அவருக்கு கிடைத்தது. இதன் காரணமாகத்தான் கூறப்படுகிறது, உனக்கு வேதங்கள் படிக்க தகுதி இல்லை, ஆனால் நீ பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக அதைவிட அதிகமான பலனை அடைவாய் என்று. And Bhagavad Gita also support this. Vedaisya sarvair ahameva vedya means what? What is the purpose of the Vedas? Krishna. So what is the purpose of the Purāṇas? What is the purpose of the Bhagavatam? Same Krishna. So both are one. பகவத்கீதையும் இதை ஆதரிக்கும் வகையில் பேசுகிறது. அதில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அனைத்து வேதங்களின் மூலமாக அறியப்பட வேண்டிய நபர் நானே என்று. எனவே வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் அனைத்தின் இலக்கும் ஒன்றுதான். Hare Krishna. Yes, any question? Yes, Mataji. I know that. Start. Yes, Prabhu. Prabhu, why is Sukadeva Goswami called as Sudra? Sukadeva Goswami? Yeah. Sukadeva Goswami didn't call Suta. Suta Goswami. Suta Goswami, sorry. Suta Goswami. Because his father is problem. His father is no. His father is Brahmana, mother is Shudra. Vyasa. No. Suta Goswami. Sutar. ஏன் சூத கோஸ்வாமி சூத்ரா என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பது கேள்வி. அவருடைய தந்தை பிராமணர், அன்னை சூத்ரர். Vyasar was married to Pinjala. Suta was born to Vyasar and Pinjala, right? Vyasa was born from Parashar and Satyavati, right? So, but it comes from the father's gotra usually. No. Here we are seeing Suta Goswami. Okay. Yes, Suta Goswami is a Shudra. He is not a Brahmana. Sukadeva is different. But Vyasa is a Brahmana, right? Vyasa. No, he is a Brahmana. Suta is Vyasa's son, right? No. Suta Goswami. Is it different? Oh, this conversation is between Suta Goswami, not Suta Goswami and Shronagadi Rishi. This conversation is going on. Okay, fine. Sorry for my misunderstanding. இந்த உரையாடல் சூத்த கோஸ்வாமிக்கும் சௌனகாதி ரிஷிகளுக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடலாகும். I think 10 Canto there is a reference for this. It said that when Balaram killed this Romaharshana Muni, correct? And who is the son of Romaharshana Muni? Suta Goswami. 10வது ஸ்கந்தத்தில் இதற்கான மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. பலராமர் ரோமஹர்ஷன முனிவரை வதம் செய்கிறார். ரோமஹர்ஷன முனிவரின் மகன் யார்? சூத கோஸ்வாமி. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, that Vedas essence, okay, that Krishna's name, but it is indirectly given, not directly given that Krishna's name, because Karma Kanda, no, Vedas. So your question is that, is it indirectly or directly? Yeah, that essence, because those who are studying Vedas, they could not understand Krishna is the essence, that. வேதங்களின் சாரம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் என்று கூறினீர்கள். அது மறைமுகமாக தரப்படுகிறதா அல்லது நேரடியாக தரப்படுகிறதா? ஏனென்றால் வேதங்களில் பெரும்பாலான பகுதிகள் கர்மகாண்ட பகுதிகளாக இருக்கிறது. Bhagavatam, there is a verse in 11th canto. This says that Parokshobhada mamati priya. What is mentioned that? That indirect species I like so much. Doesn't say directly. Because see, example is given like, see, the Veda doesn't say directly anything. It's give only information. That is called Anvaya. பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தத்தில் மறைமுகமாக பேசுவது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார்.
வேதங்கள் எதையும் நேரடியாக கூறாது, அது தகவலை மட்டும்தான் தரும். அது அன்வயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So example like see, someone told you there is so much gold is kept in the house of someone, is giving information. So what will you do now? You'll go and steal it. ஒருவர் உங்களிடம் ஒரு தகவலை சொல்கிறார். Yes. ஒருவர் உங்களிடம் ஒரு தகவலை சொல்கிறார். இவ்வளவு அதிகமான நகை ஒருவர் வீட்டில் இருக்கிறது என்று ஒரு தகவலை உங்களிடம் ஒருவர் சொல்கிறார். அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அந்த வீட்டிற்கு சென்று அந்த நகையை திருடுவீர்கள். So he is telling you to go and eat it or take it. That is the purpose. So Vedas say like this. Will not tell you you should follow this, you should follow that. No. Veda will say you what? But how indirectly saying that you should go and get it. Vedas say like this. இவ்விதமாகத்தான் வேதங்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கும். அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்கிறது, தங்கம் இருக்கிறது என்ற தகவல் நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதை எடுக்க வேண்டுமா அல்லது எடுக்க வேண்டாமா என்ற முடிவை நாம் தான் எடுப்போம். நேரடியாக பகவானை அணுகுங்கள் என்று வேதங்கள் கூறாது. பாகவதம் பகவத்கீதை கூறும். ஆனால் வேதங்கள் இது பகவான் இருக்கிறார் என்ற தகவலை மட்டும் நமக்கு வழங்கும். என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி அது நேரடியாக குறிப்பிடாது. So two things are very very prominent in the Vedas. One is anvaya and this is called vyatireka. Anvaya means direct statement. You should do sarvaṁ yajat. One should, if you want to go sarga, one should do yajna. Another one said, and this doesn't say. Another one will give you information like this. So that means what? One should aspire for that. வேதங்களில் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறது, அன்வயா வேத்திரக்கா. அன்வயா என்றால் நேரடியான வாக்கியங்கள். உதாரணத்திற்கு சொர்க்கலோகத்திற்கு ஒருவர் செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று நேரடியாக குறிப்பிடும். அதே சமயம் இன்னொரு வகையான வாக்கியம் வெத்திரக்கா, அதாவது நேரடியாக அது எதையும் குறிப்பிடாது, மறைமுகமாக குறிப்பிடும். உதாரணத்திற்கு பகவான் இருக்கிறார் என்பதை பற்றி அது குறிப்பிடும். ஆனால் அவரை அணுக வேண்டும், எப்படி அணுக வேண்டும் போன்ற தகவல்களை அது மறைமுகமாகத்தான் கூறும், நேரடியாக கூறாது. என்ன சதுஸ்லோகி பாகவதம், the last sloka, anvaya vyatirekabhyam yasyat sarvatra sarvada. Directly, indirectly, what one should do? One should ask about the Supreme Lord. That indirectly, that is called Vedas. நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் என்று பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மறைமுகமாக விசாரிக்கும் வழிமுறைதான் வேதங்களை அணுகும் வழிமுறையாகும். Yes. Mataji? Yes. Anybody more? Any online? Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. It's not audible. 50 members. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Yes, audible now. Very wonderful class, Prabhuji. Very wonderful class, Prabhuji. Very nice information. 50 members have joined online. And there are no specific questions, Prabhu. Hari bol, thank you. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanand. Recording stopped. For pṛṣṭaḥ